Lunatic gaming. Hi bro, hi. Welcome to the stream bro. Live வந்துருச்சா? Okay. ஒன்றா இது ஹாய் ப்ரோ கேட்குதா ப்ரோ லைவ்ல நான் பேசுகிறது கேட்குது செய்து ஹாய் ஹாய் ப்ரோ ஹரிஃப்ரெண்ட் லைவ் கட் ஆயிடுச்சு ஓகே லைவ் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஷார்ட்ஸ் லைவ் ஏதாவது கட் ஆகிட்டா இல்லை இன்னும் வீடியோ புரிஞ்சு போறா அட பல்ஸ் இப்போ வச்சிருக்கான கலெக்ட் ஒன்றுமே காணல நெட்டு தான் போயிட்டு இருக்கேன் அதில் எதோ இருக்குது ஆனால் வந்து ஐயா சிறந்தி திடீர்னு எது ஆகுது நமக்கு சிறந்தீஸ் அட்டாக் பண்ணி தொலைச்சிடாதீங்க ஆல்ரெடி செத்துட்டு கிடக்கானுங்க நிறைய பேர் இருக்கான போல இது மேலே என்ஜாய் பண்ணணும் இந்த பக்கம் வழி போகுது மேலே நெருங்க தெரியல ஏதோ பெட்டி இருக்கு I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? இது சுத்தி வந்துடும் இது அங்கே இருந்த அந்த இடம் check எல்லாமே நமக்கு கிடைக்குது It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. ஏகப்பட்ட சிறந்தி இருக்குது இந்த பக்கம் போகும்போது இங்க என்ன இருக்குங்கிறது இங்கே இந்த பெட்டி வச்சிருக்காங்க ஒரு அக்கியோ போட்டுதான் அக்கியோ ஒரே அக்கியோ வச்சா ஓட்டிட்டு இருக்கு Grayskull protein சக்தி என்ன சீக்கிரமா வரானுங்க மண்ணுல இருந்து போறாங்க கேட்டீங்க இருக்காங்க
Okay. Hi, happy seeing A or T. Yeah. என்னது தா ஆ உள்ள போனோம்னா இவனை வருவான் பார்த்துருக்கணும் வரானுங்க பைஸ் How are you? Fine bro. எவன் அடிக்கவே தெரிய மாட்டோம் பைஸ் இந்த கியூல மட்டும் வச்சுக்கணும் போல மறந்துட்டானே தெரியுது எங்க இருக்கான் என்ன இருக்கான் தண்ணி இல்லைன்னா 8 legs is simply too many. அட்டாக் பவர் கம்மியா இருக்கா சித்தரினா ஜாயின் ஆயிருக்கீங்க ஆக்சஸ் கமெண்ட் பார்க்காத நப்ஸ்டி வரா ரோபன் ப்ளோ அப்படின்னா ஹவாரி ப்ரோ ஃபைன் ப்ரோ ஜென்ஸ்டில் ப்ளே பண்ணுறீங்களா இல்லை ப்ரோ கமெண்ட் பார்க்க என்ன ஒரு பிரச்சனைனா 2 கமெண்ட் பார்க்கணுமா அது இது கம்மியாக தான் வச்சுருக்கேன் நிறைய கமெண்ட் வந்தால் எங்கே போகுதுன்னே தெரியாது கமெண்ட் அதான் பார்த்தா அப்படி ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு நான் சும்மாவே அடிக்க மாட்டேன் இந்த இதெல்லாம் மாற்றி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கண்ட்ரோலாம் Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. மறுபடி வரான்லாம் என்ன நான் ஆஷ் வாங்க வாங்க ஆஷ் ப்ரோ ஞாபகம் இருக்குது ப்ரோ இரத்தின் கிளாடா ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோ நான் இன்னும் இப்போ ஜென்ஷன் ஆடுறது That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. But there's no sign of him. போனே தெரியலையே பைஸ் செக்னு எவ்வளோ சொல்லிட்டு இருக்கான் ப்ளஸ் பண்ணுமா லோபன் ரோபோ எங்க இருக்கு ஏதோ கலாசுன்றது everyone moving on from Vincent. அவரை போர் அடிச்சுட்டு போகுது ஆமா எர்த் அண்ட் ஃபிளாட்ஸ் அது டாம் யாரையும் மறக்க மாட்டான் ப்ரோ இப்போ வேற ஏதாவது கேட்பாங்க மறந்து செஞ்சுருவேன் நான் பப்ஜிலேயே ஒரு வீட்டுக்காடி பெட்டி இன்னொரு வீட்டுக்காடி வருது எந்த வீட்டுக்கு இருந்து வந்தேன்னு மறந்துடுவேன் ஐயா இப்போ எங்கேயா போகணும் எங்கே இருந்து வந்து இப்படிதான் போகணுமா There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard did.
எல்லாத்தையும் போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கு. கஷ்டம் போகுது, பரவாயில்லையே. நான் மறுபடியும் வரானுங்க. இவன் கொஞ்சம் பயங்கரமா இருக்கானே அவனுங்க. ரத்த காட்டேரி மாதிரி இருக்கானுங்க. இது பயங்கரமான இது போல. போடா நிற்கிறாங்க. எதுவுமே பண்ண முடியாதா பைஸ்? இவனை எப்படி அடிக்கிறதுக்கு? பைக்கு மாதிரி நடிச்சிருக்கு. இங்கே அடிச்சிட்டு இருக்கு, அசையவே மாட்டேன் தெரியுமா? தூக்கிட்டான் போகுது. கலெக்ட் பண்ணணுமா நம்ம? அடிச்சப்போ கலெக்ட் பண்ணாமலே பற்றியா? அப்ப அங்க இருந்த இடம் என்ன? மேல இருந்து ஏதோ பெட்டில அடிக்கிறாங்க. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. செஸ்ட்லாம் இருக்கு போல இருக்கு. அப்படியேவா? வரமாட்டேன். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த இடம் இங்க வந்துட்டு தான் நான் போனேன். चलो चेक चेक जल्दी.
ஐயோ கீழே விட்டுருனா இப்பவே வையா இப்ப வைக்க மாட்டேன். நீங்க தான் 9 மணிக்கு சொன்னீங்க, நான் எப்போ வைக்கிறேன்னு கேட்டு. இதுதான் குரூப்ல கேட்குது டிஎன்சி எப்போ வைக்கணும் அப்படின்னு. நீயும் 9 மணி அப்படின்னு சொன்னீங்க. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. இதுதான் நம்ம ட்ரை பண்ணதில்லை கொஞ்சம் முன்னாடி. செர்ச்சு காட்டுதா காய்ச்சி காட்டுது. ஓகே மறுபடியும் அங்கே போகணும். ரிவர் கியர் ஸ்லாட் ஆஃப் ஃபுல். ஆல்ரெடி சண்டை போட்டாச்சுல எலிமிஸ்ட்ட அகைன் வருவான்ல இல்லை. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no என்ன sign of இந்த him. Expelliarmus! I'll need to look around. Protego! Expelliarmus! இந்த மூணையும் சேர்த்து ஒரே இடத்துல அடிச்சா அந்த இது சரியா உங்களுக்கு. பால் சிண்டா அகைன் ஒழுங்கு சீக்கிரமா ரிப்பேர் உள்ள சரி பண்ண முடியாது. Must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. முன்னாடி 3 பேர் நிக்கானுங்க. எப்படி சண்டைக்கு வருவாங்க? We meet again, Richard Jackdaw. இந்த Thank பேஜ் you எப்படி for இவ்வளவு தூரம் keeping these வந்துச்சு? pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? என்னாச்சு? இங்கிட்ட நான் பாருங்க. Portano base. இப்படி அடிக்கிறானுங்க. இருக்குடா.
again lado. Sabe na. Kono. Ini mail வந்துட்டாங்க. ஏமா ஐயோ ஒரே அடியில் கொண்டு வந்துட்டான் ஃபுல் ஷாட் மாதிரி இவனும் 3 கிளம்பி வருவாங்களா ரொம்ப பெருசா பண்ணுங்க என்ன விட்டோம் டாச் பண்ணணுமா டாச் தான் பண்ணணும் போல ओके चलो बाय 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 ब्रो ஐயோ தண்ணி தான் நின்றுறேன் சத்து இதுல டிஸ்டர்ப் கைஸ் சத்துட்டு Oh, தலையடி
மறுபடியும் முதல்ல இருந்து. இங்க டாட்ஜ் பண்ணி அடிக்கணும் போது. ஐயோ தண்ணி தான் நிற்கிறேன், அதனால தான் ஸ்பிளாஷ் டேமேஜ் இருக்கேன். இதுக்கே ஓப்பன் ஆச்சு. செட்டப்பா. That's unnerving. What's happening? லைவ்ல ஏதோ ஆன மாதிரி இருக்கு. ஏதோ சவுண்ட்லாம் கேட்குது. Investigate. In Gringotts and the restricted section. ஒரு கேட் ஓப்பன் ஆயிருக்குதா? இங்கே அங்கே பேர்லாம் நினைக்கிறேன். யார் சவுண்டு போடுன்னு தெரியல. அடிக்கடி ஒன்னொருத்தன் சவுண்ட் போடுவோம். இப்போ ஏன் மூஞ்சில கரியல் இல்லையா? லைவ் கரெக்டாக தான் இருக்குது. இங்கேயும் லைவ் கரெக்டாக தான். Am I? Hogwarts வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். The room is starting to flood. அத How am I பாருடா. being protected? What sort of magic is this? நமக்கு ஒண்ணுமே ஆகல. தண்ணி வந்து பபுள் மாதிரி நம்மள I can ப்ரொடெக்ட் only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? என்ன இருக்கானோ? ஓப்பன் ஆகல. ஒருத்தன் வர போறா மட்டும் தெரியுது. இந்த கண்ணாடிலாம் ஓப்பன் ஆகுது. ஏதோ பெயிண்டிங். Can it யாரு? be? திருவில் ரத்தமா? யாரு? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me.
I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I will bring the book here. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. யார் சாமி? இதெல்லாம் டார்க் ஆர்ட்ஸ் இல்லைங்க நீங்கள் தேவை கிடைக்காத பயங்கரமா இருக்கு. Damage to அமுக்கி பிடிக்கணுமா? இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? டார்க் ஆர்ட்ஸ் Exit the map chamber. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? புக்கா இது எந்த இடம்? Off on another adventure, are we? ஓ பேசுறது ஏன் வந்துட்டா தெரியாது நீ பாரு பால் வந்துட்டா பாரு Hogwarts குள்ள வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இது அதனால அந்த இதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகுது this Hogwarts பிச்சுன்னு போட்டுருக்குல்ல இந்த மாதிரி கிராஸா ஓடுதா ஏன் தெரியல I'm back at ஆக்சுவலி இந்த Hogwarts. ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கீ அழுத்துன இடம் ஒரு மாதிரி இருந்தேன் I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the வந்துட்டா மா ஒழுங்கா சொல்லுமா நிறையாட்டு இருக்கு ஓனா சொல்லிட்டு இருக்க வந்தா சொல்லுன்னு சொல்லியாச்சு You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom.
டிஸ்கனெக்டிங்கா? டிஸ்கனெக்ஷன் ஆயிடுச்சு. அவங்க டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுது. Failed to connect server. See. अच्छा. मैं स्ट्रक ही उड़ा मारी. இங்கெல்லாம் வந்தோம்னா இது இங்கிருந்து வந்தோடனே மறந்து போயிட்டு பாம்பு இருக்கு. சக்காய் ஓடுது. அந்த வெளியே அந்த இது போயிட்டு இருந்தாங்க, அந்த பட்டன் எடுத்துருந்தாங்க. ஒரு கீழே இது கியர் ஸ்லாட் ஆஃப் பண்ணி அதுதான் வந்தோம். அப்படி வந்துட்டு அங்கே போய் பார்த்து இங்கே வந்து ஏதோ பாம்பு இருக்கு. எப்படி சுக்காது. இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணி தொடங்கினா இதை அழுத்தி விட்டு பாம்பு இல்லையா டிராகன் அது. Rebellion. Sleeping dragon statue. என்ன இடமே தெரியல. ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ள தான் இருக்கும், ஆனால் எங்கே இருக்கும்னு தெரியல. ஓகே நடிங்க சும்மா இருப்பேன்.
யார் ராணிங்களா? ஹார்வர்ட்ஸ்குள்ள வந்துட்டோம். அதனால இங்கனாலும் போகலாம்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இது காட்டுது, மிஷன் காட்டுது. நம்ம எதுவும் கடந்து ஓடிட்டு இருக்கிறோம். இங்க இருந்து மேப் கொடுத்து இது பண்ணிக்கலாம். பக்கத்துல நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் போகணும்னு காட்டுது. லாக் இருக்கு. Revelio. டோர் வந்தா மட்டும் டக்கு ஸ்லோ ஆயிடும். நைட் நடந்துட்டு ஒரு நேரம் தூங்க மாட்டான்னா எப்படி? இங்க வெயிட் பண்ண தூங்கி இருந்தாச்சு. வெயிட் பண்ணாதான் தூங்கிடுவோம். கொஞ்சம் going to flying class. Everybody grab a broom and we shall get started. எவனையுமே காணல, பேசிட்டு இருக்கோம். நமக்கு மட்டும் ப்ரூம் Mr. இல்ல. Clopton, your attention please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. நியூ ஸ்டூடண்ட்களுக்கு நம்ம Today எவ்வளவு is to சங்கடம் remind போடுறோம். all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is first and foremost a means of transportation. This, I fear, some of you have இனிமேல் நீங்க போனா forgotten. பறந்து போயிடணும். Diving, rolling, and Broomstick loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom! ப்ரூம் Up, வந்துட்டு One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. மேலே ஏறி கொண்டு And பறக்குது. if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. ஒரு மாதிரிப்பட்ட கான்செப்ட். Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. This is The brilliant. brooms are school property. I want them Wish I had returned my in own. one piece. Excellent. ஓகே, 3 ரவுண்ட் போயிட்டு இருந்தேன். Well ஃபாஸ்டா போக done. முடியாதா? Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? இந்த இதெல்லாம் வருமா? குட்டி சைல்டு வரும். This next set of rings Super. will take you around the grounds for more of a challenge. லைட் ஸ்பீட். ஓகே. What a view! Hello. Nice day for a flight. That wasn't
Hey, hey, hey. Ah, the old Ada. boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake. செத்து. டேய் எங்க போயிட்டு இது எப்படி சாப்பிடுறது? ஓ, மேடம் இது அழுத்தினா போதும். அழுத்தினாலே போதும். ஆனா ஒவ்வொருத்தரையும் அழுத்திட்டே இருக்கணும். அழுத்தி பிடிச்சிருக்காங்க. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. இது வீட்டுல இங்க வளர்த்துருக்கீங்க அடிச்சு This is கொள்ளலாம். rather fun. நம்ம வசதி தான் வரும். கிளவி நமக்கு தெரியாது இன்னைக்கு. அதை பார்த்துட்டே கேட்டு. ஐயோ Brilliant. இங்க இருக்குது. Oh, well done! Have a moment? அதான். I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in Everett suspecting Clopton. that a Slytherin like you might be Everett interested in making an Clopton. escape from class? Like the sound of that. Only getting. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. இங்கே கூட்டு போறாங்க நம்மள. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. ஆடம். Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my Wow. taste. How is Everett flying so quickly? நல்ல பையன் நம்மளை ஏமாத்தும். டக்குன்னு இங்கே திரும்பிடுறான் பாய்ஸ். Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? என்ன பண்ணுவோம் பஸ்டா. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of நம்ம solid பறந்து எல்லா architecture, இடத்தையும் isn't it? காமிச்சிட்டு இருக்கான். Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the கிட்ட அழுத்தினா tour. இதாயிரும். இது அழுத்தினா ஃபாஸ்டா போக முடியும். That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. என்ன பண்ணணும்? வி ஹோல் டிஸ்மவுண்ட். லீ எழுதுறேன். And where have you two been? கண்டுபிடிச்சா. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. 50. Mr. நல்ல பையன் நம்மள கொண்டு இது. I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. நமக்கு மைண்ட் போச்சு. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying.
பாயிண்ட் அப் பண்ணிட்டு பாராட்டிட்டு போறான். Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. அங்க broom வாங்கிக்கலாம் சொல்றாங்க. Flying class கம்ப்ளீட் நமக்கு என்ன quest வருதுன்னா I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Meet Professor Weasley in the front for the Professor Weasley. You can probably find Sebastian. The room of There you are. The cross one is... நீ சவுண்ட் குறைச்சு வைமா. மா சவுண்ட் குறைச்சு வைனு. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. உடனே போய் பார்க்கணும் அவளை காரிடார்ல. கீழே படுத்து தூங்கிறேன்டியா. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention. But I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. Reconnected. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone, but he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here. We've never been caught. Gear slots full Merlin. ஏதோ இது முழுசா தான் எடுக்க முடியும் போல இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா கியர் கிடைக்கும். கியர் வைக்க முடியும் I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it.
And I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. That's ridiculous. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Is it You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like... Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. ஏதோ பங்கு ப்ரோ லைவ் கட் ஆயிட்டே இருக்கு. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up.
Be glad to. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the Portkey and Gringotts and Ranrock. Nothing ஏதாவது ஒரு லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணா இன்னொரு லைவ் And ஸ்டார்ட் yes, ஆயிடும். it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. I will tell you. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? எனக்கு அது That's கிடைக்கல what bro. we're trying to find out. And this ability of அதோட yours, கிடைக்கல. does this allow you to wield this அதுக்கு ஏதோ magic பாயிண்ட் too? வேணும்னு சொல்லி. I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. வெளியே போறோம். டிஃபென்ஸ் அகைன்ஸ்ட் கிளஸ்டர். ஓபன் ஆயிட்டு. Hello, Sebastian. Wait. பாத்துட்டேன். You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. Oh. You're the new 5th year. Did you just come from the உனக்கு underground? கண்ணு தெரியாது கூடாது. How did you get in there? செபாஸ்டியன் சொல்லு. Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Promise not to say Trust anything. me, Ominous. I won't say a ரொம்ப word. கோவப்படுறாங்க. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. Sebastian, I was what trying was to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. ரொம்ப Sebastian கோவப்படுறாங்க. gets himself இது in enough செபாஸ்டியன் பேரே trouble. சொல்லிட He மாட்டான். doesn't need your help. இவன் அவன ஃப்ரெண்ட் தான் இருக்கணும். Sebastian is going to get an earful ஒரு about ஸ்பெல்ல this. போட்டு கொஞ்சம் காலி பண்ணிடுறாங்க. ஏதோ பண்றப்பா. ஒரு ஃப்ரெண்ட் பார்க்கணும் சொல்லிட்டு இருந்தான் அவன. ஏதோ செத்து கிடக்கு. மேல போமா? போயிடும் போக முடியாது. Pessimist. Professor இதெல்லாம் Weasley? தூங்கல. இல்லைன்னா வந்தோடனே கீழே கொடுத்து உறங்கிடும். வெயிட் போட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் பிகின் கொஸ்டின் இருக்குல்ல. ஈஸியாக பார்த்தோம்ல. நான் ஓப்பன் ஆகுது. டோர்.
இது இந்த பொருட்கள்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க ஒரு ரூம் அதுதானே இதெல்லாம் கடைசி கொண்டாந்து The headmaster stopped me and Merlin's beard. Merlin's I beard. see you've wasted no time. Well done. Merlin's beard open ஆயிருக்கு அவ்வளவு. Shall we? After you, Professor. நீ ஃபர்ஸ்ட் போய் கண்ணி வீடியோஸ் எடுத்து. இதுதான் அந்த Merlin's beard டச் பண்ணாத இதெல்லாம் ஓபன் பண்ணாத காட்டிட்டே இருக்கு. Merlin's beard வந்து இது பண்ணுங்க அப்படி. இதெல்லாம் கொண்டு வந்து ஹேரி பாட்டரும் அந்த பிள்ளையும் வந்து இதை உரிச்சு வைப்பாங்க வீடத்தை. What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Vanish. F4 space bar எடுத்துருக்கேன். ஐயோ ஸ்பீடா வருது. Evanesco. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Moonstone. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Explore the room. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. அப்ப இந்த பொருள்லாம் எங்க போகும்? லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது என்ன உடனே இது சவுண்ட் போட ஆரம்பிச்சோம். அப்பா டீ. யாய். கட்டு. நீ கொண்டு நீ எடுத்தாத. ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾರಿ ಕಾಂತಾರ ಪಡತರ ಬರೆಯುತ್ತೆ
Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! என்ன பண்ணுவான்? No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. கடந்து கொண்டுட்டான் இதுக்கு. அரை கொஞ்சம் இருக்கு காட்டுன்னு தெரியலையே. காட்டுதான் ரொம்ப நேரமா தூக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஆடா பெரிய வெட்டி விடுது. டாய்லெட் ஒரு பெட்டி வந்து கிடந்து பெட்டி எடுத்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கேன். கிட்ட தேவைப்படுமான நேரத்துல பெட்டியை பெட்டி பெட்டி சும்மாதான் இருக்குது. தேவைக்குதான் போட்டு கொடுத்துருக்கு. இங்கிருந்து தானாட்டே வந்துருவான். Does நமக்கு anyone other than a தேவைப்படும்போது house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. கொண்டு போறான். எங்க போனே தெரியல. எக்ஸ்ப்ளோர் போட்டிருக்காங்க. Confringo! Leviosa! இந்த பெட்டி இருமா பறந்துகிட்டே இருக்கு. Leviosa! Accio! பறக்க விட்டா பறந்துருமா? உள்ள போகக்கூடாது. உள்ள செஸ்ட் இருக்கா? Leviosa! உள்ளதான் பிடிச்சு போகணுமா? உள்ள எப்படியா போகணும்?
நினைக்கிறேன் இதை மறுபடியும் இங்க வந்து இதை இழுத்து உள்ள கொண்டு போய் அப்படி போயிடலாம். இதான் பண்ணி கீழே வைக்கணும். Reconnection successful. இப்போ லைவ் கட் ஆயிரும். லைவ் கட் ஆச்சு. லைவ் வேண்டாம். வருமா பரவாயில்ல செலக்ட் பண்ணிடுறேன். சாட முடியாதா? அது ஏதாவது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வரும்போது இங்கே வருமா இருக்கும். அதை விஷயம் ரொம்ப நேரமாக இருக்கும் போக முடியாது. அது ஏதோ ஃபர்ஸ்ட்டு வரும்போது இங்கே வர முடியுங்க. I hope that house elf can find us in here. கிட்ட இருக்கு வர வர. தானாட்டம் விழுந்துட்டே இருக்கு. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Deke, I've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. நீங்க தான் ஏன் 9:30 சொன்னீங்க? It's time to focus on what you need. நீங்க இது லைவ் இதுல வந்து குரூப்ல வந்து 9:30 கேட்டதுக்கு நீங்க 9 கேட்டது நீ 9:30 சொன்னீங்க. அதனால 9:30 ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். The room will do the rest. அவங்களுக்கு ஓகே தான். கடலடி. ஏதோ ஆகுது. எல்லாம் கீழே விழுது. ஏதோ உள்ள வரப்போகுது போல இருக்கு. குடிச்சிட்டே பார்த்துட்டு இருக்காவா? மாறிட்டா அப்படி. What's this? You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent.
It can identify unfamiliar items of clothing. One Yeah, should I'm always going to understand the effects of anything in which one is clothed. Collection updated this. Use the no. Nothing to identify, for now at least. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of Conjuring. creating or conjuring objects. I'll teach you. Conjuring spell. Conjuring. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Conjure a potting table. Conjure a potion station. Interview. Potting table. Potting table. Need to use to do potions. So playable space. Come on. Update the object. Complete market stocks not inside. Change color. Moonstone, ocean station budget. Object not inside playable space. Oh, நாங்கள் டேபிளுக்கு மேலே போட்டுருங்க ஸ்டூடியோ.
Well, it's for this type of item. Potting table idea. Production station or potting table and the layer. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Thank you, Professor. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Okay, you're on the phone. Anyway, Come and see me as soon as you can. Professor, Return from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. Oh, First, you need to gather some moonstone.
You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Interior decoration. Wingardium Leviosa. It can be Guardian used to Leviosa. levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. மறுபடியும் இந்த பேசணுமா? சரி, ரெண்டாவது பேசலாம். இங்கே இருந்தானே வரும். புக்கில் தானாட்டி அடுங்கு. ஓகே, முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் சந்திப்போம் 9 மணிக்கு. 9 மணிக்கு கேட்டுக்கலாம். பில்லி வந்து கேட்டு போவோம். செட்டிங்ஸ் எக்ஸிட் கேம் 30 செகண்ட்ஸ். பிரச்சனை. ஓகே வாய்ஸ் மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை விடைபெறுவது